The unit number 3, crossing and endorsement of check. Learning objective: the student will understand the crossing of check, session outcome, types of checks and crossing of check. Post dated check ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ಚೆಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It means what? It means the date written on the face of the check is yet to come. It is called as a post dated check ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ drawing a check today and mentioning date 1/7/2021. It is called as a post dated check. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ನಿನ್ನೆ ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ ಡೇಟು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ದ ಡೇಟ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಇಸ್ yet to come, ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಲ್, STALE, ಸ್ಟೇಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸ್ಟೇಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಳಸಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ. ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್. ಚೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ within a reasonable time, that is within 3 months from the date of issue. If the check is presented after 3 months, it is called as a stale check. ಅಂದರೆ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಡೇಟ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಡೇಟ್ಗೂ ಚೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟ್ಗೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 months. ಸಪೋಸ್ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ 1/1/2021 ಅಂದರೆ January 1 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ 5th of April 2021. ಅಂದರೆ 3 months ಓಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆ ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ 3 months ಓಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Antedated check, a check which bears a date before the date of issue is called antedated check. For example, check is issued on 1/4/2018 but bears the date 18/8/2018. It is called as antedated check. Antedated check ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ check on today, that is on 24th May 2021 ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. We will write the date earlier than this date, today's date, 23rd, 22nd, ಆ ಡೇಟ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಂಟಿಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಓಪನ್ ಚೆಕ್, ತೆರೆದ ಚೆಕ್ಗಳು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್. ಗ್ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಚೆಕ್ಸ್ because open checks may be stolen or lost and the finder can get encashed it. In order to minimize such risk, a new method has been developed. It is known as crossing of check. ಅಂದ್ರೆ open check ಅಂದ್ರೆ a check is not crossed, so open check can be encashed by anybody else. Crossed checks. Crossed checks are those that are not paid across the counter but paid through the banker. ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬ್ಯಾಂಕರು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದ ಪೇಯಿ
ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್, ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರೇಖಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು. ನಂಬರ್ 1, ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ with or without mentioning some words known as general crossing. ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಚೆಕ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ with or without the words like account payee, not negotiable, etc. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The main objectives of general crossing is that the amount of the check should be paid to a banker, and it may be by the banker. Should be paid to a banker by the banker. The lines may be drawn on the face of the check at any place, usually at the left hand corner. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಮಂಗ್ ದ ಅಬೋವ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1, 2, 3, 4 and 5, 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲಿ. 1, 2, 3 there is no difference. The meaning of the above specimen 1, 2, 3 is that the banker can pay the amount to the customer, and it may be in any banker. The check bears the above specimen. It can presented to a banker through account holder. It means the check is first of all credited to account holder. Afterwards, the account holder withdraws the amount and pay to the concerned customer. Next notice, specimen 4 and 5 indicates that the check would not be further transferred. So by writing the words not negotiable, they will restrict the further transfer of checks. The person who takes such check does not acquire and cannot give a better title than that of the person from whom he took it. Specimen 6, that is, account payee means that the amount should be made through account only, account holder. So account pay ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೇನೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಬೇಕು. Next, special crossing. Special crossing means mentioning the name of the banker on the face of the check. Mentioning name of the banker on the face of the check. The main objective of special crossing is that check should be paid to a particular banker only. So special crossing ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. Section 124 of the Negotiable Instrument Act 1881 defines where check bears crossing across its face. In addition to name of the bank either with or without the word not negotiable, that addition shall be deemed a crossing, and a check shall be deemed to be crossed specifically and to be crossed to that banker. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಅಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಆರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಓನ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ it should be paid to the account holder only to his account through Canara Bank. Not negotiable Canara Bank. So it means not transferable. Not negotiable Canara Bank account payee only. So not negotiable, not transferable Canara Bank account payee. MCQs. A check which bears the date
later than the date of issue is called. ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಬರೆದಿರೋದು ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟಿನ ಮುಂದೆ ಡೇಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಯಾವ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್, ಬಿ ಪ್ರೀ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್, ಸಿ ಎಂಟಿ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್, ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. Number 2, when the normal check will become stale check. When the normal check will become the stale check. A after 1 month, B after 2 months, C after 3 months, and D after 4 months. Correct answer is C. Dash checks are those that are paid across the counter. 3 answers given are A cross, B closed, C open, D none of the above. Answer is C. Next, 4th one. Drawing dash parallel transverse lines on the face of the check with or without mentioning the words is known as general crossing. So, ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಿವನ್. A1, B2, C3, D4. Answer, correct answer is B.